Jesus inena Yahawashi kon dede susugi a nation pour Israël. Ici, ma de trasma etaki ya anoka Jesus ko dede gi alas mata pagron tapu. Ici, ma arki sa Bible taki. Go ahead. What shall we say then? Is there unrighteousness in the Most High? Sayo taki omdat amoro apo ako puso. To en ano den trasma is there unrighteousness with the Most High? Is that unrechtvaardig bij hem? Go ahead. The Most High forbid. Matak. That God forbid. No! You see? Go ahead. For he said to Moses, En omdat abe tegen Moses, sa tegen Moses, I will have mercy mi o ap genade, go on ahead. whom I will have mercy. Tap suma mi wan ap genade. Mi ekisa suma mi wan loblek mi ko kuso follow. Dat na mi bosle so ataki. You see? Go ahead. And I will have compassion on whom I will have compassion. You see? Dus amoro hiwang ekisa sa awan do. You see? En amoro hiwang tak alok sa nation ko Israel. That na plain and simple. Go ahead. This is the book of Hebrews chapter 9 verse 27. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Read it again. Hebrews chapter 9 verse 27. And as it is appointed unto men once to die, but See? after this the judgment. Si baka tayo today you see judgment. You're going na spiritual, your spirit go dape, and then you see judgment. You see? And then if you kiss you judgment dape, that amoro hiwang is na spirit that go in what trapiti. And tiyo si abibi that koboro anesi, of a koboro handicap, na a judgment pa spirit that. You see? Ala de sana that says in a judgment, on that amoro hiwa e control alasani. You see? Naro make unu ne fir sari gino of the sandals of judgment. Omdat tu sabit patag na moro hiwa etu den sandaki. Mate yun na batru, kayo firi emotional, ligato, luka boydot anapo, futu yung of aneshi, of luko fa aiwaka. Give a them about the sandati, na judgment, omdat you know sabsa spirit that to before. Right? You see? Go ahead. Ecclesiastes chapter 3 verse 16. And moreover I saw under the sun the place of judgment. This like in Salomon itaki Salomon sa Frida Kar. Go ahead. See? May sorry pa ko take your judgment. Go ahead. Yeah, tas may tak ay na hell yung kisi judgment ino dere ilipino. Go ahead. And moreover I saw under the sun the place of And judgment. amataki amasi ondro asong appreciate judgment. Saan de ondro asong? Huh? What is under the sun? Ana gulo tapu de ondro asong? Okay, da. Go ahead. That That is it. Amatag, moreover, I saw under the sun the place of judgment. There's not jata pagron tapu, yakis you judgment. She go ahead. That wickedness was Is there, it a wickedness day? Tapapresi, yakis you judgment. Go ahead. and the place of righteousness, See? that iniquity was there. She go ahead. That was it. The book of 2nd Esdras chapter 14 verse 35. For after that shall the judgment come. For after that, baka they dede, there was a judgment go. Go ahead. When we shall live again. When we shall live again. You see? The stayos mat dede. As marate ko baka and I libi. And you, no sapsana you judgment de waka waka, that don't make the firis ref proud. But you know sap adjustment sa muro iwan script pod gi you that you have the thing you wago masi. You see? That don't make amoro hiwan tak no firis ref trots. Si no trots, no furious ref pro. And amoro hiwan no loktong asma e furious ref trots. Di man ang pasir kita, three things na mong side here. Proverbs 6 and 6 and 16. 16. 6 and 16. 6 and 16. This is the book of Proverbs chapter 6 verse 16. These six things doth the Lord hate. And asanis to espila pikita pagron tapo. You see, the sansa apalakapi olitya, to etaro power to pamoro iwang. Yes itak Teo arke teo lisito. Teo luku alive to. Yes po sa ewer ko lagay espilo roll. And the sanis amoro iwa ehad. Boy. These six things doth the Lord hate. You see, maamuro iwa ehad yere. Sosolobi tide. Sosolobi. You see, maamuro iwa ehad. Read it again. These six things doth the Lord hate. See, this 6 things. See the 60 sani sa amoro iwa ehad.
and our list is Samoro Hiwa. Go ahead. Yea, 7 are an abomination Go ahead. unto him. A proud look, You see, a proud look and for a character, for unulek libisma, sa proud ta pagron tapu, ako masma. Sabi ka, Sorting and mincing as they go. hey, yung dati do not believe me, ara. Granted that money. Hey! The false win it up din. You see? The smart trots. Maningres rep okto, maikasya furu na de umasma. De Continents mudo. you see? Go ahead. These 6 things doth the Lord hate. Yea, 7 are an abomination unto him. A proud look, A proud look, ay kalda gimana nga bro. Go ahead. a lying tongue, Walay tongo, smaneli ipapunta ko ya. Lay. Hey! Amoro hiwa atwa lay tongo. You see? Go ahead. a lying tongue, and hands that shed innocent You see? blood. Wa anu to sa espat oskel do burudu. Ya masa kirma oskel no ya. You see father hate sanda. Go ahead. An heart that deviseth wicked imagination. Si wa ati sa edenki ano apa ati dati batikan mai wa ati no matu next waro kono mai do pon pulu do iriski ma futak yu denki ino amoro boy wor tadi mai ta ek moto ti ati amoro ko pulo ma yu ati no ma denki yu ati e represent yu mai isi ma de mai ta ai ek moto ti ati na kisnele stak nei ati ma fos yu ati naki pe ai na fos yu ati naki na asansa yo denki o make you ato begin naki isi de say conf yu mai you see? It's you mind though. I'm only want to say, at the end of the day, it's a wickedness. You see? Go ahead. An heart that deviseth wicked imaginations. Feet that deceive and running to mischief. A false witness that False witness, false hoteiko, ano yudo asan mama utak AI kumana madat doing. You see? Ang false hoteiko tapi. See? Go ahead. a false witness that speaketh lies, Sa etak li, ano wali ito maligi. Go ahead. and he that soweth discord among brethren. You see? The one sa eprat wickedness mindri de brada. AI me here. Now wickedness ye prat under de brada. Now a forebill tapi amoro iway ate sandati. You see? Proverbs chapter 50 verse 3. And telibim saptak amoro hiwa e watch alasani. Alasan tok de under control is creator. Lek fa ute jaso tok. Unu ne si de angels ma we protect de engelen de ja. Omdat ook de dodelijke bescherming hier, omdat we represent unu pa. You see? We represent amoro hiwa. Une si de ma usap tak de deja lek wa shield. You see, they bescherm unu. You see, go ahead. And alasan de my scripty. You see, alasan de go baka na amoro. Teye begi dog. You begi ne go next series na amoro hiwa yan. Teye begi wa angel e tape. And if you begi na nga de true, if you begi righteous, dog, a begi you a engel you and taking and a jari ka amoro hiwa. Kasi we go this na apoy fiye. Na amoro hiwa accepted it as okay. Oh, I want this. Ma inabdeng tak you begi ang langaligi da yo kisen inabdeng tak yo begi fi bawi osomoro bigi da au arki amoro hiwan de dilanga de santa isi wat omes may begi te santa amoro hiwan mo trial ni le wawan ni boy amoro hiwan de dilanga tro tap sani amoro hiwan o dil o arki de ko bet view if you begi spiritual father me begi wisdom nang knowledge pa bebol moro giti kom gives them people sa pato mo skeram mi nang ami fro nang ami change sa pato sor mi papalo fashion sa practice spirit na amoro iwa e arte amo kan sayo para nga arso kudoro and o mebte ni bisman of arso kudoro debe you see go ahead Proverbs chapter 15 verse 3. The eyes of the Lord, you see the eyes of the Lord ano de eyes na before amoro iwa the eyes of the Lord it represent the angels na the angels na the eye pa amoro iwa you see go ahead the eyes of the Lord are in every place. or in every place they did not alas
Salaki de na alasi, go eh. beholding the evil and the good. You see, what's the evil sa EFSA nga dem pusan. You see, there's enough thing that you waka and next nation. The angels was alasan. The angels furu moro agro tapo na there's a million in mater dem imam. So say until ban. You see, go. Aye. Matthew chapter 6, verse 5. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are. You see, awan sa Jesus ina ya hawa siya itaki. Teye begi, inong begi let pa de hipokrito e begi. Kom dirigit yo atra iper. Ano pa usere? Dime ko dirigit yo atra. Totalnya berbeda. Totalnya berbeda Pak. May bisita puro mane. Lata. Ano gide man das script. Ewa sa obrib dineng. No, chimpa dal to no obrib. Bigisin ni obrib. Amata morong hiwan srep puto gide ay de no obrib inato. Di wan obrib inwali da morong hiwan flip de de obrib inali. Nara tayo be. Baru mi isap sana sa. Tuh first tim be change ko. Mi okay mi first time full sana. The my yang pada si mi ma bini ma sambut mosque. Mai ka mosque dengan jami. Yung panay apa ni? Minaw yang pada. Awan ya sri. Kaya sering na itu yang pada. Every kata evici dengan cari pada mosque. Latar mga dating kunci so bigyan men tanawan tanto min yang may jami ko akir kinare sana. Marami aksi ni sire. Say de betenki takwang gado de. Eko ko imi mai de. Marano minawa emi karmi sire finono de da mi sire fi shile ko ates. Sire ko ekalo mi de de ko hot knock de. Me bit na bono mo ko be kumusani. Minam up Bigi gudo om trots te tele paibe leki na din mo. Isi elibe you every go ina pas pa yede ki pa sisan. Ano arkiu em precis on ko per pame edegi. Mal sa same degi asa sa intake. Megele tu. Ay ko offer ina sama de ta. Wal pa sabi. Ona sta bine bud gado no te. Isa o mema epiki de ma wa frase man ma. Daro me problem mi lob desa desi me problem for arki patok mi pentak sa sai sei le ja so mi me bigo ai Aki sa moro iwan ta. Kol kon spayo ta kier. ai Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart. For throw ina moro iwan nga alayu for stamp. See? You takin everything got enough no table. You everything mo ulit. Kapala sa ship mo pas pa yete, hindi pa yete. Sabi ko. Kaya yung tatli. Throw in nga alayu for stamp. Go ahead. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. okay ka den way so Yun ang pautak yung igite. Saya de giye select po. yes See? And if you naman ko deal 8 for what they try visit. Just that is a kill. If you pa a blood line for you, lego fear you pa one ng of wa igi. Da is a key wonder takin every being ka. Dapat is a key wonder takin every being ka. Wanda you know defu amoro hiwan form. Sabi ba? There's that one taki that can make you mahidden. Sabi ba? Ala de trafolok, pero ito a nation for Israel.
Vietnam, the Hindustani, the Japanese, the Afrikaner, the Samoans, the Hawaiians, the ala de tra follow dati, ala de manat na Asian. Ala de follow dati, in a period de mabe aba a follow this in slavery. That make ala de nation better than ningri na nga di igi o go in slavery. Ondro a follow ya. Want to suya. See? Give me. And the follow tapagro taputi dedi ano din dati abgina paper. Dining a paper sanam kudes nisi de ma orsi identity na Moabitan. Dat na des nisi nationality. Dining rin nga de ingina Israelitan. Si de yang panisi unu follow unu ras na Ammonitan. Si the Afrikaners na Hamitan. Si dat na de Bible sana. Mapawi ko pakina rasi ko na demang no update ina, update the Bible sa identity ko. Makita na makita des resnisi, Japanese, Puli, si Hindustani, de Hindustani, de manat na Ilamitan. See, and I was sorry that you follow, you ras, be up a nation this old to one period in slavery. Wali segi. We must walk Amos chapter 1 verse 13. Thus said the Lord. It's not a judgment. Ki aras for the Ammonite, for the Japanese. Go ahead. Thus said the Lord, for 3 transgressions For 3 transgression, for 3 over 3 din, go ahead. of the children of Ammon, Of the children of Ammon, that batika the Ammonitan, the Japanese, go ahead. and for 4 I will not turn away the punishment thereof. Si, amoro iwan tak for the 3 over 3 din sa YouTube, si tap a nation this, amoro iwan tegi de a follow for the Japanese tak, a punishment sa aap gideng, ano treko ento. Si, go ahead. Because they have ripped up the woman with child, Si, that a nation that he for the Ammonite Japanese, they ma rip out, they ma pour them ching, uit de vrouw voor de beren. Dus met andere woorden slaven in de breed standaard. Even. Hoor. of Gilead, that they might enlarge their border. Si, dus alasan de ma ulas. Sinuno de ma abden konder an alale konder de ma ulas. Ala de sana ani so ko Israel tek voor. Lo pot de ma in slaven. Ay say go aksi. Is werkelijk de echte Bijbel. Kinchings Bible ja. Claro, kit Bible sa ala de kit. Bible sa mala. Pada mana hal te sani sa. At end man ba wisdom oku. True, that. Hindi makaksi eh. Om da say kasa. Kuno no ko lukutak eh. Om da may arki yung ide may yung utak yung pangisa ko isla permiten. Opiro ang pas. Uno there is no respect of person. Wabif tegi ya true e blas fukong tegi ya alitak eh. Om dat i arki shute isa pa to do tegi tak ni ano so okober na ngayon. No. Om dat if na uno bete if na uno be up a nation for you and urunting in slavery you if amoro hiwa be wiki ko inatru usoryo atru if mi besto na be you bo tegi mi. Om dat ibo tegi up pinasa de for outdoors finya nagboy. Sa follow ya so yung arden baby puro ay de for others fully pere men kap de puro pong de chingi kaimang. You see? Ibo tegi utak aso be tegi tu ay masay bo aksi. You see? Go ahead please. Zephaniah chapter 2 verse 9. I'm going to read 10. Therefore as I live, said the Lord of hosts, the power of Israel, surely Moab shall be as Sodom. See, surely Moab, amoro hiwa tak seker Moab, dat betekent de Moabiten, de snisi, idedi, go ahead. Shall be as Sodom. Do delek Sodom, ibera tori Sodom and Gomorrah. Di amoro hiwa prome nga brimstone, nga fire. Si omdat de behalwalo homosexual,
praktijk dat is ja amoro iwan voor niet dat amoro iwan dat voor zo a follow voor de snezi ote of voor niet dat ding hoor. And the children of Ammon And the children of Ammon as Gomorrah. de Japanese like Gomorrah. Zie, Even the breeding of nettles and salt pits and a perpetual desolation. perpetual desolation. Dat is uiterst vernietiging. Zie, dus de unungo obo Islam verne a nation voor Israël no apno asari. Wat in aina so ube doa na Dus complete. eigenlijk gado asal saya bela it ayat selesi. Dus gado anu upload view na hatu sama. Dato sama abi Amos Green Anama lobby wa mana hatu sama. Tam na dati be sorry po abalance to. Om dat sayo do Ay. sa de wet man do na nga uno na nga de transition. Father abi pota balance ko baka de man si kisa po roof do na nga de man baka. Ya bribe in correct okay. Justice. Ay. Te wa man duwan sa nga wa family fi. Amana dom kisempay. Amam suroto top of isi that na fight to si that na amoro hiwang it nila nga justice. Si The residue of my people shall spoil them. si amoro hiwang tak a nation for Israel protect yung panisin nga desnisi and offer ni tabbe. And the remnant of my people shall possess them. Arrestan po envelope si o up the nation that o possess the possession sa nalikti abe. Tiyo apon santo na say one year doan ya abe in yubasit. And to up the nation in uno basit well second that so on slava can say. You see? This shall they have for their pride, because they have reproached and magnified themselves against the people of the Lord of hosts. This is na apaiman sa de trafolok okisi. De yang panisi des nisi de wetman, de Hindustani, de Afrikaner, de Arabir. You Ala see? dawa sa nila. Ala de madisi. You see? Amoro iwan tak. They follow that. This other than paiman sa de okisi. That de mapernita ka nation of Israel. See? Verse 11. The Lord will be terrible unto them, for he will banish all the gods of the earth, and men shall worship him, every one from his place, even all the idols of the heathen. See? All the heathen. Sa de malik ni David. If you public na go for yang panisi Hector, ane go for ning rin ang awani. Ano tayo ko isla per ni. You see the slip pa yun deja. An akan deta yung public pa ngawa ingi mikisip chin ng yang panis pro yang panis mekanik tidak dia so pure yang panis. Maasane ko na nga spirit. If you bloodline, iko kuan ning rin ang ngawa ingi fu anisyon fu Israel, tapay ang ko puso. Fu amoro iwan follow. The rest for the heathen, what did they end up with slavery? That na atru. Sapat polgos a people. Ano atru sa mi itaki? Ala sa sabi tegi pepe sa mi halan. Oy ta people. This daro tegi was ma inom tak tak eh. Them boy this be takine intak them boy this be tak polgos a people. Si on that si apa balas ma itak tak eh. Them boy jay takwan lusan. Ay tak small boy slavery ni. Kasi sa sanay ko galing na uhusret kriero igibukurokos na po. Ni wano sa alas sa may halgi na polko sa buko. Kasi fi ako ang problem, yung ako ang problem na ano. What of amoro iwa? Is it simple as that? That is so. Everything na batas, no? Ya to. Ma the Bible is escrito to them there. Okay. Go ahead. Ilay ko ang angkot. Skripa do ornames at this mo yawan. Asot mens. Dat yung ayere. Trak yung ayere. The book of 2 Peter, chapter 1, verse 21. For the prophecy came not in old time by the will of men. See, the prophecy sa de inabuki dyan. So, prophecy na to tak sa de kong, sa muskopur, at andro da awan sa wekari Jesus. And at true nefe na yang awusay, amoro iwa ko senen kung anong koite, anong prophecy sa okober, at okong. Two of them big prophecy that natakte mo implementer ang microchip, ang RFID microchip na pa here gron tapu ng prophecy sang take pa incorporate maano deso de mano pote for black ita tapayin gron tapu pa de mo tuwe ng prophecy
Wat den bigge prophecy na tak ook toe. Derde Wereldoorlog gekomen. Zie, en a derde Wereldoorlog op de laatste bigge prophecy. En na deze derde Wereldoorlog, awan sa wika Jesus mo kom. Nanga de spaceship. Zie nanga de spaceship. Awan sa wika rin sa wako baka, awan ko de angels, dat is na de voertuig op de angels. Maar de wet man big film met de hitag na alien, die nanga drie ano nanga pigi ay. Zie, maar na de angels e free de sandisi. Zie, asan is ano na spiritual ay free. Ay kopching, ay pigi, ay fortuin. Zie no spirit. Libis man man do de sanda. Me ko voertuig ay for ay kopching, ay fortuin adeno man. Le ko ang ster. Ay dele ko ster, ay dele ko bright fire. Zie, dat na de prophecy. Hindi naman. Zie, 2 Peter chapter 1 verse 21. For the prophecy came not in old time by the will of man, by the will of man. Dus de prophecy sa mitegi na lang ala de prophecy tra prophecy sa dina Bible. Den no kondor awan ni libis malit fire tak a Bible na libis mas skrive. Ano kondor aw na libis mas skrive ma ano kondor libis ma wani. Ya ba kray pemide? Go ahead. for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men But holy man of the Most High of the Most High spake as they were moved by the Holy by the Spirit. Holy Spirit. Si? Lek fawet tag janunute. Isi na door a Holy Spirit. And a Holy Spirit eko na nga wisdom na nga knowledge fa Bible. Isi, dus na helok man amuro hiwan tak na nga de mafia engolo and da de ma script up. Want je sit ka wisdom sa de ina Bible, sa mi etchakong, je sit ano sa ka de ilibis ma ede da de script.